Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή Ευρώπη τώρα εδώ στο Thrakin.net. Για τα επόμενα λεπτά θα είμαστε μαζί για να παρακολουθήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι όπως τις κατέγραψε το Europal TV. Μπορούμε να ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο μας θέμα. Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν μέτρα για την επίλυση του ζητήματος της ενεργειακής φτώχειας και συζητούν προτάσεις για τον αμφιλεγόμενο γεωγραφικό αποκλεισμό. 50 million Europeans can't afford to keep warm in winter or cool in summer, a scandal, said one MEP, who at this week's mini-plenary advanced a raft of proposals to help them and offer all consumers stable, affordable energy. People are actually dying because they're frightened of the bills. This cannot be right in 2016. She also proposed widely supported ideas for local collaboration in the generation of renewables. Empowerment of individual consumers, maybe to work on the cooperative model so they can supply their own energy. The Dutch King, Willem-Alexander, addressed Parliament on Wednesday and called for strong cooperation in creating jobs and tackling the refugee crisis, climate change and energy. He also lauded decades of peace in Europe. Is niets wat zo snel wendt als vrede. Sinds het Schuman-plan heeft geen enkele lidstaat meer een schot op een andere lidstaat gelost. MEPs debated proposals to advance the still unfinished digital single market that boost e-commerce, in particular consumers' digital rights, and also blocking geo-blocking, the practice which limits access to internet services in different countries. Was auch angegangen werden muss, ist, dass wir auch mehr Transparenz im Einkauf im Internet haben. For the first time, Parliament debated the opportunities and risks of virtual currencies like Bitcoin, recommending the establishment of a task force to monitor and, if necessary, regulate developments in the field. The Sakharov Prize Network conference took place at the start of the week, with past Sakharov Prize laureates addressing a range of human rights questions, including defending the defenders, religious diversity, and human rights in the digital age. Among the guests, the wife of the Saudi Raif Badawi, jailed for his free-thinking blogs. Ich möchte in Ihrer Anwesenheit die Gelegenheit heute Morgen nutzen, noch einmal an den König Salman von Saudi-Arabien zu appellieren, Herrn Badawi ohne jede weitere Vorbedingung freizulassen. Οι εορτασμοί για την ημέρα της Ευρώπης χαρακτηρίστηκαν από διασκέδαση αλλά και βαθύ συλλογισμό. Is it a circus? Is it a concert? Is it a political rally? No, it's the annual open days at the European Parliament in Brussels, and that makes it a bit of all three. A whimsical musical collaboration kicked the show off in the debating chamber, followed by an actual debate on this year's theme, United in Diversity. Guest of honour was Ali Ferzat, the Syrian satirical cartoonist and winner of the Sakharov Prize for Freedom of Thought in 2011. There was plenty of scope for the public to join in. What did some of the thousands of visitors make of it? With everything that's happening with the refugee crisis, it's so important that we don't close our borders to people who desperately need our help. There's a lot of, let's say, borrowing of good things from one corner of the EU to the other. On est au plus bas du moment de l'Europe, donc peut-être il faudrait vraiment repasser l'Europe. The event marks Europe Day and the declaration on EU unity by one of its founding fathers, Robert Schuman, in 1950. 66 years later, the idea is to invite citizens to feel that spirit, divisions over refugees and the economy notwithstanding. Αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν επαφές με παράγοντες με παγκόσμια εμβέλεια για να συζητήσουν για οικονομικά και εργασιακά ζητήματα. L'Union européenne est en relation permanente avec le reste du monde. Au Parlement européen, 41 délégations de députés maintiennent ces rapports avec leurs homologues à travers le monde. Cela organise en fait, je dirais, la diplomatie parlementaire avec soit des États partenaires, soit des régions.
chacune de ces assemblées connaît un nombre précis de députés. Ça représente le nombre équivalent de membres du Parlement avec le même nombre de parlementaires qui viennent des pays partenaires. Ça dépend de quel type de délégation vous êtes. Pour les ACP, c'est dans l'accord de Cotonou, c'est bien institutionnalisé. L'ACP européenne, c'est Afrique, Caraïbes, Pacifique. Il y a 2 sessions parlementaires plénières, là où les parlements paritaires est au complet, et vous avez alors des réunions régionales. Pour ce qui est des autres délégations, ça marche beaucoup sur l'invitation, c'est-à-dire qu'il y a des pays pour lesquels aujourd'hui il est prioritaire d'aller voir sur place. On fait des rapports, on fait des résolutions, on fait des résolutions avec vote, des résolutions sans vote, des résolutions avec débat, sans débat, exactement comme le Parlement européen ou comme les parlements classiques peuvent fonctionner. Il y a un rapport. Donc d'abord le sujet est choisi en fonction que ce soit un sujet important pour les 2 pays, qu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme, qu'on parle de migration, qu'on parle aussi d'environnement, on décide du sujet et dans ce moment il y a 2 co-rapporteurs qui sont désignés. On travaille ensemble pour présenter un rapport qui est débattu, il y a commission économique, commission politique, sous-commission droits de l'homme, et donc on suit tous les dossiers vraiment de très près. Chaque mot à l'extérieur que vous prononcez pèse. La plupart des médias ne vont pas préciser que vous êtes un parlementaire venant de tel pays. Ils vont dire l'Union européenne dit. Le Parlement européen a un pouvoir mégaphonique qui est colossal. Aucun président n'aime être critiqué par le Parlement européen. Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας για τον ευκολότερο και ταχύτερο επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών. A new legislative process launched by Parliament's Civil Liberties Committee aims to further the return of irregular migrants, those with an unsuccessful asylum claim, plus all others illegally residing in the EU, by creating a European travel document recognised by third countries. Figures suggest that only 40% of decisions to return refugees are enforced annually. It goes without saying that this is detrimental to the credibility and legitimacy of the European asylum and migration policies in the eyes of our citizens. It also encourages the abuse of the asylum system. Under plans, travel documents would contain a standardised photo and would be translated into the relevant EU and third country of origin languages. One thing has to be made clear. We send back only those people who are not entitled to international protection. So we are not sending refugees back. We are sending back people who are using the asylum system and who are not in need of protection. MEPs vote on the draft report this week with the hope that an EU travel document could provide some respite to an overly bureaucratic asylum system that has been so inefficient to date. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξερευνά τρόπους για να στηρίξει τις προσπάθειες των αφιχθέντων να βρουν εργασία, αλλά και να λύσει το μεγάλο ζήτημα της κοινωνικής ένταξης. In Brussels, refugees awaiting asylum rulings get food and shelter. Their stories of the war or oppression they've fled are well documented, so too their long journeys to Europe. Less so is what happens next, pathways to integration in their new home, not least finding work. We see often very talented people who come here and they tell you that they're a doctor, a lawyer. They fill in a gap where there is people needed and they have the expertise, they have the experience, the capabilities. With unemployment so high in Europe, especially among the young, delivering jobs to refugees is a touchy subject in each member state. We need some specific programs to integrate the refugees so that these people are quickly moved from being some people that are a humanitarian cause. They need money, they need support, to be instead productive elements, paying taxes, producing economy. In Parliament's Employment Committee, Mr. Benifei is pushing for new ways to be found to support refugees' efforts to find work. He's got wide support across the groups. We cannot just think that the member states alone can solve the problem. We need to assist them, we need to be close to them and support them also financially. The report, which if passed won't be legally binding, is expected to go to the full plenary before the summer.
it seems to be coming. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε στο Thrakinet, θα είμαστε ξανά μαζί σε πολύ λίγα λεπτά.